Hi everyone, welcome to our channel Eminent Statistics Institute Coaching Center. Very good afternoon to one and all. It is a fourth unit non-parametric test. Okay, here in the non-parametric test we have a 5 important questions. Generally, here 7 procedures, 7 test procedures are there, and 1 introduction question, long answer questions. But in our long answer type questions, okay, just only prepare 5 questions. It is enough for the final examination. The first question is the explain difference between the parametric and non-parametric. Okay, what is the meaning of the parametric and what is the meaning of the non-parametric? The parametric test is a which test is depends on the particular frequency function. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే ఏ టెస్ట్ అయితే పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫంక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుందో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫంక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుందో దాన్ని పారామెట్రిక్ టెస్ట్ అని. నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ అంటే విచ్ ఈస్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ depends on particular frequency function. It is called non-parametric test. Okay, parametric test. The example of the parametric test is, it is an A. If suppose if you are taking the t-test, the t-test is a parametric. The t equal to x bar minus mu divided by s by root n. How to find the x bar? X bar equal to summation fi into xi divided by capital N. Here using the frequency function. So, which test is depends on the particular frequency function is a parametric test. And next one is a non-parametric test. What is a non-parametric test? Which test does not depend on the particular frequency function? It is called the non-parametric test. So here using the sign test, here only it is depends on the plus or minus symbols, and the run test it is depends on the nominal scale like plus and minus symbols like that. Here what are the difference between the parametric and non-parametric? The step one is the sample observations are independent. Here also the sample observations are independent. The second step is the variable in the study need not be continuous, but in the non-parametric the variable in the study is continuous. Next, the third one is it depends on the form of a frequency function. It does not depends on the particular form of the frequency function. Here the assumptions are taken about a particular parameter. Here the alternative hypothesis goes to null hypothesis goes to h naught mu equal to mu naught, h1 mu not equal to mu naught and consider chestam. But here no assumption about a particular parameter. So ivi manukuna third one. Next the fourth one. Next the fifth one is it is based on the assumptions that the parent population assumed to be known. Parent population gurinchi assumptions చెప్పడానికి చెప్పొచ్చు ఎక్కడ parametric. Non-parametric లో do not have any assumption regarding the parent population. ఎటువంటి assumptions ఉండవు for the parent population. Next, the sixth one is in this method we can estimate the population, the parameter which is not known. ఎక్కడ ఎప్పుడైతే parameter unknown గా ఉంటుందో ఆ parameter ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి మనం ఓకే ఈ parametric test ని యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇన్ ద మెథడ్ ఆఫ్ నాన్ పారామెట్రిక్ we cannot estimate the population parameter. ఇక్కడ ఎస్టిమేట్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ కాదు. ఇక్కడ ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ ద అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్, కన్సిస్టెన్సీ ఎస్టిమేటర్, అలాగే సఫిషియెంట్ ఎస్టిమేటర్, MLE ద్వారా గానీ MME ద్వారా గానీ అంటే మెథడ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ద్వారా గానీ న్యూ హ్యాట్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఎక్స్ బార్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ అటువంటి ఎస్టిమేషన్ అనేది ఏమీ ఉండదండి. That is the sixth point. Seventh point is this method cannot be applied if the data in ranks and grades. ఎప్పుడైతే డేటా అనేది ర్యాంక్స్ లో కానీ గ్రేడ్స్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఓకే పారామెట్రిక్ టెస్ట్ అనేది అప్లై చేయరు. నెక్స్ట్, but this method is can apply for the data given in the ranks and grades. Next, the eighth one is
if the measurements are nominal and ordinal, what is the meaning of the nominal? ఏదైనా ఐడెంటిఫైయింగ్ కోసం ఒక కొన్ని సింబల్స్ ని మనం ఇవ్వగలిగితే దాన్ని ఏమంటారంటే నామినల్ స్కేల్ అంటారు. లైక్ ధోని జెర్సీ నెంబర్ ఎంత అండి? ఓకే 7. ఓకే ద 7 చూడగానే మనకి ధోనియే గుర్తుకొస్తాడు. 18 చూడగానే విరాట్ కోహ్లీ, 10 చూడగానే సచిన్ టెండూల్కర్. అంటే ఆ డిజిట్ అనేది, ఆ సింబల్ అనేది ఐడెంటిఫైయింగ్ దట్ పర్సన్. సో అలాగే ఆర్డినల్ స్కేల్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ర్యాంక్స్ డేటా. ఓకే ర్యాంక్స్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు వీ కెనాట్ అప్లై ద పారామెట్రిక్ టెస్ట్. టీ టెస్ట్ కానీ, ఎఫ్ టెస్ట్ కానీ, కైస్కో టెస్ట్ కానీ ఏమి అప్లై చేయాలి. ఓకే అదే నాన్ పారామెట్రిక్ లో అయితే డేటా అనేది నామినల్ ఆర్డినల్ లో కంపల్సరీగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ అండ్ గ్రేటెస్ట్ పవర్ అండి. These methods are less efficient and less power. Next, these methods are robust. Robust means strong and strong methods. These methods are weak. Next, in this method we can draw more conclusions. In this method we cannot draw more conclusions. Okay, ఇది మనకున్న పారామెట్రిక్ నాన్ పారామెట్రిక్ అండి. మీకు 12 మార్క్స్ కి ఇస్తే కంపల్సరీగా మీరు ఈ 11 స్టెప్స్ రాయాల్సిందే. ఇట్ ఈస్ ద వెరీ ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్, explain the importance of non-parametric tests and their assumptions. Here, introduction. The statistical test based on the form of the frequency function of the parent population from which the samples have been drawn is assumed to be known. Testing is concerned about the population parameter. For example, almost all large and small sample tests, జెడ్ టెస్ట్ కావచ్చు, టీ టెస్ట్ కావచ్చు, ఎఫ్ టెస్ట్ కావచ్చు, కైస్కో టెస్ట్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పేరెంట్ పాపులేషన్ అనమాట. వీటన్నిటిని ఏమంటారంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ అంటారు. పారామెట్రిక్ టెస్ట్. నెక్స్ట్, ఇన్ ఎనీ స్టాటిస్టికల్ టెస్ట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద పర్టికులర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఫంక్షన్ from which the samples are not related with the estimation. The parameter is called NP test, non-parametric test. ఎటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఫంక్షన్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఒక టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తే, పేరెంట్ పాపులేషన్ తో రిలేషన్ లేకుండా ఒక టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తే, ఎటువంటి పారామీటర్ గురించి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకుండా, అంటే నల్ గానే ఆల్టర్నేటివ్ పారామీటర్ గురించి రాయకుండా ఒక టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తే వాటిని నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ అంటారు. నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ ఆర్ లైక్ రన్ టెస్ట్, సైన్ టెస్ట్, అలాగే మ్యాన్విటియు టెస్ట్, etc. tests are the non-parametric test. Okay, non-parametric does not make any assumption regarding the form of the population. ఇక్కడ assumptions ఎలా ఉంటాయో చూడండి అమ్మా. ఈ assumptions చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్. ద వేరియబుల్స్ అండర్ స్టడీ ఈస్ కంటిన్యూస్. వేరియబుల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఫామ్ లో ఉంటాయి. హియర్ ద ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్. లోయర్ ఆర్డర్ మూవ్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ హియర్. దీస్ ఆర్ ద assumptions. నౌ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, అడ్వాంటేజెస్ లో ఫస్ట్ చెప్పుకునే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటమ్మా, ఓకే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజియెస్ట్ టెక్నిక్ అన్నమాట. The NP methods are very simple and easy to apply. The second one is NP methods do not require much complicated sample theory. No assumption is made about the form of the frequency function of the parent population from which the samples are drawn. మనం టీ టెస్ట్ లో కానీ, జెడ్ టెస్ట్ లో కానీ, ఎఫ్ టెస్ట్ లో కానీ, కైస్కో టెస్ట్ లో కానీ రాసినట్టు మనం ఇక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎటువంటి అసంప్షన్ రాయని అవసరం లేదనమాట. దేని గురించి? పారామీటర్ గురించి. నెక్స్ట్, జనరల్లీ ద సోషియో ఎకనామిక్ డేటా do not normally distributed. NP methods have found in applications in psychology, psychometry, educational statistics, etc. అండి. ఓకే, ఇక్కడ సోషియో ఎకనామికల్ సర్వే ఏదైనా కండక్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ యొక్క దేన్ని తీసుకుంటారంటే వాళ్ళ యొక్క రిజల్ట్ తీసుకుంటారు. ఎలా అంటే డెసిషన్, కొంతమంది అగ్రి అవుతారు, కొంతమంది డిజగ్రీ అవుతారు, కొంతమంది ఏంటంటే పార్షియలీ అగ్రి అవుతారు. సో అటువంటి వాటికి 1, 2, 3 అనే కొన్ని సింబల్స్ ఇస్తాం అనమాట. సో అటువంటి కేసెస్ లో ఈ నాన్ పారామెట్రిక్ మెథడ్స్ అప్లై చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద డేటా ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ర్యాంక్స్, సైన్స్ అండ్ గ్రేడ్స్ లైక్ A plus, A minus, B plus, B minus, etc. then apply the NP methods. Here we cannot apply parametric test. Next, no parametric technique will apply to the
data which are measured in nominal and why NP methods are exist to deal with such data. Okay, no parametric technique will apply to the data which are measured in nominal and ordinal. నామినల్ ఉన్నప్పుడు ఆర్డినల్ ఉన్నప్పుడు ఎన్పి మెథడ్స్ తప్పితే మనకి బెస్ట్ రిజల్ట్ ఇచ్చే ఏవి ఉండవు అనమాట. నెక్స్ట్ హియర్ వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్? జనరల్ గా పారామెట్రిక్ టెస్ట్ అనేది స్ట్రాంగెస్ట్ టెస్ట్లు అంటే గుడ్ టెస్ట్లు అని మీనింగ్ అనమాట, మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ కంపేర్ టు ద నాన్ పారామెట్రిక్. సో వాటి గురించి మాట్లాడతాడు. ఇఫ్ ద మెజర్మెంట్స్ ఆర్ నామినల్ అండ్ ఆర్డినల్ we can apply NP methods. Even if in this case, if a parametric test exists, it is most powerful than the NP test. ఒకవేళ గాని ఎప్పుడైనా కానీ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ అనేది అప్లై చేసేటప్పుడు అది నా ఆర్డినల్ స్కేల్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయింది అనుకోండి, ఆర్డినల్ స్కేల్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఓకే, ద నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ గివ్ ఏ మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ దెన్ ద నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్. The second one is NP tests are designed to statistical hypothesis and only statistical hypothesis only, not only for estimating the parameters. Next, so far no methods exist for testing interaction in ANOVA. మనకి ఫైనల్ ఇయర్ లో ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఆ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియన్స్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద పారామెట్రిక్ టెస్ట్. అటువంటి టెస్ట్లు నాన్ పారామెట్రిక్ లో రావు, అంటే ఇంటరాక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ రావు అని చెబుతున్నాను. నెక్స్ట్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈస్ ప్రొసీజర్ ఫర్ సైన్ టెస్ట్ ఫర్ వన్ శాంపుల్ అండ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్ అని. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, సైన్ టెస్ట్ వినడం. సైన్ టెస్ట్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ వన్. సైన్ టెస్ట్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్. ద నేమ్ సజెస్ట్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్లస్ అండ్ మైనస్ సింబల్స్ of the deviation rather than the exact magnitude of the variable values. ఇక్కడ ప్లస్ కావచ్చు మైనస్ కావచ్చు, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ ప్లస్ మైనస్ ఏమంటారంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ స్కేల్, నామినల్ స్కేల్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సింబల్, నామినల్ స్కేల్. టైప్స్ ఆఫ్ సైన్ టెస్ట్. One is the single sample sign test, one is the paired sample sign test. Sign test for one sample. One sample is used to test a hypothesis converting the median of one population. Suppose we want to test a hypothesis, the median of the population has a specified value m naught or not. ఎక్కడున్న మీడియన్ అనేది m naught కాదా అనేది టెస్ట్ చేయాలి. So let x1, x2 and so on xn be a random sample drawn from a population of size n and m be the median of the given distribution or the given observations m naught. Here the subtract the m naught from each of sample observation అంటే like xi minus m naught చేస్తాం. xi minus m naught అంటే x1 minus m naught, x2 minus m naught, x3 minus m naught and so on xn minus m naught. We are getting the some positive signs, some negative signs. Here we observe the signs of the above expression. We get the some positive signs and some negative signs and some values may be 0. Okay, it is written as like this. ఇక్కడ ఏ రాస్తాం అంటే the plus signs, the number of deviations is positive signs. The minus sign, the number of the if the deviation is negative. 0 if the deviation is 0. Now we count the number of positive signs, number of negative signs. If any 0 deviation is coming, those 0 deviations subtracted from the sample observations. So once null hypothesis and it is the step 1, it is step 2. Null hypothesis median equal to m naught. Median అనేది m naught కాదా అనేది మనం టెస్ట్ చేయాలి. ఒక ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్ ఏంది, మీడియన్ నాట్ ఈక్వల్ టు m naught, నాట్ ఈక్వల్ టు m naught. ఇది నల్ హైపోథిసిస్ అన్నమాట. ఈ నల్ హైపోథిసిస్ ఇది ఆల్టర్నేటివ్. ఈ నల్ హైపోథిసిస్ ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎలా అంటే h naught the probability of x greater than m naught less than equal to the probability of x less than m naught equal to 1/2. So ఇదేం రాసుకోవచ్చు, the probability of x greater than m naught not equal to the probability of x less than m naught. X less than m naught. ఇది alternative hypothesis. The third step is the level of significance. The LOS is fixed in advance, that is alpha equal to either 5% or 1%. The fourth step is the test statistic. Let x1, x2 and so on xn are the observations on a random sample size n from the given population. Now to do the process of xi minus m naught,
like x1 minus m naught, x2 minus m naught, and so on xn minus m naught deviations. If any deviation is 0, it is eliminated from the observation. N equal to number of positive signs and number of negative signs. U equal to here taking the minimum of the positive sign and negative sign. First we need to find the number of positive sign and the number of negative sign. ఆ రెండిట్లోంచి మినిమం తీసుకోవాలి. ఆ మినిమం అనేదాన్ని U అంటారు. The U is follows to what distribution? Binomial distribution. Binomial distribution ఏంటి అంటే n, 1/2. సో n అంటే number of trials అని, 1/2 అంటే probability of success. either పాజిటివ్ సైన్ కావచ్చు, నెగిటివ్ సైన్ కావచ్చు, అంతే కదా. ఒక అబ్జర్వేషన్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు xi మైనస్ m నాట్ చేసినప్పుడు మేబీ పాజిటివ్ అయిన అవుతుంది, మేబీ నెగిటివ్ అయిన అవుతుంది, మేబీ జీరో అయితే ఏం చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ డిలీట్ చేయమని చెప్పాను. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ పాజిటివ్ వస్తే 1/2 ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది, నెగిటివ్ వచ్చినా కానీ 1/2 ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది. దట్స్ వై హియర్ ఐ రిటన్ ద 1/2. సో ద ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ NCX equal to P power x into Q power n minus x. Here probability of x equal to NCU 1/2 whole power U 1/2 whole power n minus U. NCU into దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే బేసిస్ ఈక్వల్ పవర్ షుడ్ బి యాడెడ్. ఇక్కడ ఉన్న ప్లస్ U మైనస్ U క్యాన్సిల్ 1/2 whole power n ఉంటుంది. Here we need to take the cumulative probability. ఎందుకు cumulative probability అంటే ఇప్పుడు మినిమం సైన్స్ అన్నా, ఇప్పుడు ద పాజిటివ్ సైన్స్ ఈజ్ 5 వచ్చినాయి, నెగిటివ్ సైన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే 3 వచ్చింది. Therefore U equal to the minimum of 5, 3 అంటే ఎంత 3 అంటే మేబీ 3 రావచ్చు, దానికంటే తక్కువ కూడా రావచ్చు కదా మినిమం అంటే. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ ద బై యూజింగ్ ద క్యుములేటివ్ ప్రాబబిలిటీ, ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x less than or equal to U equal to summation r equal to U NCR 1/2 whole power n. It is equal to P dash phi. దాన్ని ప్రాబబిలిటీ అంటారు. ఓకే, కన్క్లూజన్. ద ప్రాబబిలిటీ కంపేర్ విత్ ద లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆల్ఫా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే ఇక్కడ మటుకమ్మ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో వేరు, ఇక్కడ వేరు. ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, అదర్వైజ్ రిజెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇది ఎంత, ఈ ప్రాసెస్ అంతా నేను ఎప్పుడు చేస్తానంటే స్మాల్ శాంపుల్స్. ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ ద లార్జ్ శాంపుల్స్ అంటే n గ్రేటర్ దాన్ 30 అయితే, అదే సారీ అక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 30 అండి, ఇంచుమించు n గ్రేటర్ దాన్ కూడా 25 అయితే we go to the large sample. Large sample ఎలా అంటే ఏదైతే U ఈక్వల్ టు నువ్వేం తీసుకున్నావు, ద మినిమం ఆఫ్ పాజిటివ్ సైన్స్ నెగటివ్ సైన్స్ అని తీసుకున్నారు. దట్ మినిమం ఈజ్ follows to normal distribution. Therefore Z equal to U minus expectation of U divided by standard of U follows n of 0, 1. Here the expectation of U is taken as n/2, the standard of U taken as the under root of n/4. Why? Here the expectation of U equal to binomial distribution mean అంటే NP, n into P అంటే ఎంత చెప్పాను 1/2, అంతే అవుతుంది n/2. అలాగే వేరియన్స్ ఆఫ్ U equal to NPQ, that is n into P is 1/2, the Q also 1/2, then we are getting the n divided by 4. Okay, here asking the standard error, so that's why under root of n/4. Next, the conclusion, if Z cal less than or equal to Z tab at alpha percent level of significance, then we accept H0, otherwise we reject H0 and reject H0. The next one is the fourth one, procedure for sign test for 2 sample. 1 sample ki 2 sample ki ఎటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు, సేమే ఉంటది. కాకపోతే చిన్న ఒక టర్మ్ ని మనం యాడ్ చేయాలి. హౌ టు ఫైండ్ ద డీవియేషన్స్ ఇన్ 1 sample అంటే xi మైనస్ m నాట్ చేశారు. హియర్ గెటింగ్ ద పాజిటివ్ సైన్స్ అండ్ నెగిటివ్స్. కానీ సైన్ టెస్ట్ ఫర్ 2 sample లో సింపుల్ గా xi మైనస్ yi చేయండి అంతే, మిగతా అంతా సేమ్ టు సేమ్. ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ద సింగిల్ sample test can be extended to the paired sample observations. Let xi, yi, I equal to 1 to 1 so on be a random sample of the n paired observation. The pair xi, yi corresponding to the values on the same unit. In paired t-test, where we assume that the sample have been drawn from the normal population, here we shall do the problem using sign test. మీకు పారామెట్రిక్ లో టీ టెస్ట్, పెయిర్ టీ టెస్ట్ ఎలా అయితే అప్లై చేస్తారో ఇక్కడ సైన్ టెస్ట్ ఫర్ 2 sample అనేది అప్లై చేస్తారు పెయిర్ డేటాకి. ఓకే, వితౌట్ మేకింగ్ ఎనీ అజంప్షన్ రిగార్డింగ్ ద పేరెంట్ పాపులేషన్. అజంప్షన్ ఇక్కడ ఉన్న ఫైండ్ అవుట్ చేసిన xi మైనస్ yi అనేది ఏంటంటే ఎలా ఉండాలంటే, it is the measurements are such that deviation di equal to xi minus yi can be expressed in terms of positive or negative signs. Second one, the variables have continuous distribution, di's are independent. Here we want to test if the 2 population have the
సేమ్ మీడియన్ ఆర్ నాట్. ఓకే, అక్కడ ఉన్న టూ పాపులేషన్స్ కి సేమ్ మీడియనా కాదా అనేది టెస్ట్ చేయాలి. హియర్ ప్రొసీజర్ f1x equal to f2y అంటే టూ పాపులేషన్స్ ఆర్ ఈక్వల్. టూ పాపులేషన్స్ ఈక్వల్ అంటే ఆ టూ మీడియన్స్ కూడా ఈక్వల్ అని. ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్ f1x నాట్ ఈక్వల్ టు f2y, టూ పాపులేషన్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్ అంటే అక్కడ ఉన్న పాపులేషన్స్ సేమ్ గా ఉంటే అక్కడ ఉన్న మీడియన్ కూడా సేమ్ కాదని. ఇది స్టెప్ 1, ఇది స్టెప్ 2, లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ స్టెప్ 3 అండ్ స్టెప్ 4 is the test statistic. How to find the test statistic అంటే here we need to find the di values, di equal to xi minus yi, then we are getting the some positive signs, some negative signs, some zero deviation. If any zero deviation, if di is zero, discard this deviation and reduce the sample size by the number of such zeros. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ 5 జీరోస్ వచ్చినాయి అనుకో, ఆ 5 అబ్జర్వేషన్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి? శాంపుల్ సైజ్ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. నౌ ప్రొసీడ్ టు ద కేస్ ఆఫ్ సింగిల్ శాంపుల్ సైన్ టెస్ట్. సింగిల్ శాంపుల్ సైన్ టెస్ట్ ఏదైతే చేసామో అదే ఫార్మ్. ఓకే, యూ ఈక్వల్ టు మినిమం ఆర్ స్మాలర్ ఏదైనా రాయొచ్చు, నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ సైన్స్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ నెగిటివ్ సైన్స్. ఓకే, ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 25 అయితే యూ ఈస్ ఫాలోస్ టు బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ n, 1/2. The probability mass function NCU into 1/2 whole power n by using the cumulative probability law. Okay, equal to summation r equal to 0 to NCR into 1/2 whole power n, that is equal to P dash. Now conclusion, if P dash is greater than or equal to level of significance, then we accept H naught, otherwise we reject H naught. Otherwise we reject H naught. ఒకవేళ in case if accept H naught అయితే the sample observation drawn from the same population, that is the two population have the same median. If we reject H naught అయితే the sample observation does not run from same population, the two population does not have same median. ఇది కన్క్లూజన్. మీకు అక్కడ ఎలా అయితే స్మాల్ శాంపుల్స్ లార్జ్ శాంపుల్స్ అయింది, ఇక్కడ కూడా లార్జ్ శాంపుల్స్ ఉంటుందమ్మా. సింగిల్ శాంపుల్ సైన్ టెస్ట్ లో లార్జ్ శాంపుల్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లార్జ్ శాంపుల్స్ U is approximately follows to normal with mean n/2 and variance n/4. Here the Z equal to U plus ఇలా రైట్ లైన్ U into n/2 divided by under root of n divided by 4 follows n of 0, 1. n of 0, 1. Conclusion, if Z cal less than Z tab at all proportion level of significance, then we accept H naught, otherwise we reject H naught. And next, the fifth one is the run test. Define run and the length of run. Procedure run test for one sample or run test for randomness problems. Okay, ఇక్కడ రన్ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒక సీక్వెన్స్ ఇస్తాడు, ఆ సీక్వెన్స్ అనేది ర్యాండమ్ గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తాం. అసలు మనకి ఈ ర్యాండమ్ అనే వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద మనకి ఫస్ట్ నుంచి వచ్చింది. ఎందుకంటే శాంప్లింగ్ నుంచి వచ్చింది. శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఎలా డ్రా చేస్తాం మనం? టు డ్రా ద ర్యాండమ్లీ, ద శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్ డ్రా randomly అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ద టెస్ట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫండమెంటల్ అసంప్షన్ దట్ ద శాంపుల్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద పాపులేషన్ ఈస్ ర్యాండమ్. Hence it is desirable to verify if this assumption of randomness of the samples is true or not. The test of significance devised to test the randomness of the sample is run test, which is based on the theory of runs. Run అంటే ఏంటి అంటే the sequence of a letter of one kind surrounded by the sequence of a letter of other kind. The number of elements in a run is usually referred to the length of run. The run is a sequence of a letter of one kind surrounded by the sequence of a letter of other kind. Suppose the application for the post of management trainees in a business house arrive in the following order. ఇలా ఉంది: M F F M M M F F M F F M M M F F F F M M. ఓకే, ఇది ఒక సీక్వెన్స్ అన్నమాట. ఈ సీక్వెన్స్ అనేది ర్యాండమ్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. M అంటే మేల్స్, F అంటే ఫీమేల్స్. ఒక బిజినెస్ పర్సన్ దగ్గరికి ఓకే వచ్చిన పర్సన్స్ ఇలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సీక్వెన్స్ తీసుకున్నారు. ఫస్ట్ మేల్ పర్సన్ వచ్చాడు, తర్వాత 2 ఫీమేల్ పర్సన్స్, తర్వాత 3 మేల్ పర్సన్స్, నెక్స్ట్ 2 ఫీమేల్, నెక్స్ట్ మేల్, నెక్స్ట్ 2 ఫీమేల్, 3 మేల్ పర్సన్స్, 4 ఫీమేల్ పర్సన్స్, నెక్స్ట్ 2 మేల్ పర్సన్స్ వచ్చారు. Here it is a nothing but a sequence of one letter surrounded by the sequence of another letter. 1 2. This is third run, this is the fourth run, fifth run, sixth run, seventh run, eighth run, ninth run. Okay, here there are in all 9 runs in the sequence is indicated above. Here n1 is the number of letters of first kind, n2 is the number of letters of second kind, n equal to total sample size, r1 equal to number of runs in the sequence. ఇక్కడ ఉన్న ఇలా
ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత నల్ హైపోథిసిస్ ఏంటంటే స్టెప్ 1, the sequence is a random order. The sequence is a random order. Simple గా చెప్పాలంటే ఒక ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్, the sequence is not in random order. The third one, level of significance. The fourth one is the test statistic. Okay, here no need of this one amma, ఈ అవసరం లేదు, ఈ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. Test statistic, if n1 n2 less than 20, the test statistic are equal to the observed number of runs in the sample, table values for n1 less than 20, n2 less than 20 at alpha %, the critical values of r for a two-tailed test for different combinations of n1 and n2 are given in the run test table. మనకి టీ టెస్ట్, ఎఫ్ టెస్ట్, కైస్కోర్ టెస్ట్ టేబుల్స్ ఎలా ఉంటాయో రన్ టెస్ట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, అక్కడ కంపేర్ చేయాలన్నమాట. కన్క్లూజన్ అనేది ఎలా అంటే ఆర్ లైస్ బిట్వీన్ లోయర్ క్రిటికల్ వాల్యూ అండ్ అప్పర్ క్రిటికల్ వాల్యూ అయితే ఆర్ లైస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఆర్ యూ అయితే we accept H0 అంటే the sequence is a random order. ఒకవేళ ఈ రెండింటి మధ్యలో లేదనుకోండి, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన నంబర్ ఆఫ్ రన్స్, దాన్ని ఏమంటారంటే we reject H0 అంటే ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ నాట్ ఇన్ random order. సో ఇక్కడ చూడమ్మా, we accept H0, otherwise you reject H0. Reject the null hypothesis of the randomness of a sample at 5% if a given combinations of n1 and n2 are less than or equal to the lower critical value in run test table or are greater than equal to the upper critical value R2 given in run test tables. ఇటువంటి కేసెస్ లో ఆల్వేస్ బి రిజెక్టెడ్. మీకు ఎలా అయితే ప్రీవియస్ సైన్ టెస్ట్ లో స్మాల్ లార్జ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా లార్జ్ ఉంటుందమ్మా. n1 greater than 20, n2 greater than 20 అయితే అక్కడ ఉన్న నంబర్ ఆఫ్ రన్స్ అనేది ఫాలోస్ టు ద నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతుంది. సో హియర్ మనకున్న z ఈక్వల్ టు r మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ r డివైడెడ్ బై స్టాండర్డ్ ఆఫ్ r ఫాలోస్ n of 0,1, వేర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ r అంటే ఏంటి, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ r అంటే ఏంటి. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ r ఈక్వల్ టు 2 into n1 into n2 by n1 plus n2 plus 1. Variance of r equal to 2n1 n2 into 2n1 n2 minus n. Minus n అంటే ఇది n1 n2 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. సో ప్లస్ డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్ అంటే n1 plus n2 హోల్ స్క్వేర్ into n1 plus n2 minus 1. n1 is the number of symbols of first kind, n2 is the number of symbols of second kind. This is the test statistic. Conclusion, if zcal less than equal to ztab at alpha % level of significance, then we accept H0, otherwise we reject H0. It is a run test for one sample. Next we discuss about the run test for two sample. Okay, అక్కడ ఇక్కడ సేమ్ ఏ ఉంటదమ్మా, కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఏ COS అని కంబైన్డ్ ఆర్డర్ శాంపుల్ లాగా రాయాలన్నమాట. రాసిన తర్వాత దానికి మనకి సీక్వెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ శాంపుల్ అయితే ఏ అని, సెకండ్ శాంపుల్ అయితే బి అని ఇవ్వాలన్నమాట. ఏంటో చూడండి, అది ఏందో. దీన్నే ప్రొసీజర్ ఫర్ వాల్డ్ రన్ టెస్ట్ ఫర్ టూ శాంపుల్ అంటారు. లెట్ x1 x2 and so on xn1 and y1 y2 and so on yn to be two independent random samples of sizes n1 and n2 respectively from the density functions f1x and f2y respectively. If we want to test the hypothesis, the samples have been run from the same population from two identical populations with the same PDF. That is H0 f1x equal to f2y. Alternative f1x not equal to f2y. Third step, level of screening. Fourth step, test statistic. Now combine two samples to obtain a single sample of size n1 plus n2. Arrange the observations in the combined sample in ascending order of magnitude. దాన్ని ఏమంటారంటే COS అంటారు. కంబైన్డ్ ఆర్డర్ శాంపుల్ రాయాలి అంటే ఫస్ట్ శాంపుల్ సెకండ్ శాంపుల్ ని మినిమం నుంచి మ్యాక్సిమం వరకు రాయాలండి. అండ్ డినోట్ ద అబ్జర్వేషన్, అక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఏ, ఫస్ట్ శాంపుల్ అయితే ఏ అని, సెకండ్ శాంపుల్ అయితే బి అని ఇవ్వాలి. ఓకే, చూడండి. అండ్ డినోట్ ద అబ్జర్వేషన్ ఏ విత్ ఏ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్, డినోట్ ద బి ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ శాంపుల్. దెన్ వీఆర్ getting sequence and counting the n1 n2 r1 r2 and r. If n1 less than 20, n2 less than 20 అయితే r అనేది ఓకే lies between the rl less than or equal to r less than equal to ru అయితే accept, otherwise we reject H0 అండి. అలాగే లార్జ్ శాంపుల్స్ ఓకే, if n1 greater than 20, n2 greater than 20 అయితే r is follows to the normal distribution z equal to r minus expectation of r divided by standard of r follows n of 0,1, where expectation of r and standard of r అంటే that means variance నుంచి స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ వచ్చింది అన్నమాట. ఇది మనకున్న లార్జ్ అండి, లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్. ఇక్కడ కన్క్లూజన్, ఇఫ్ zcal less than equal to ztab at alpha % level of significance, then we accept H0, otherwise reject H0.
ఇది దీంతో మనకి ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఈ 6 క్వశ్చన్స్ అంటే సైన్ టెస్ట్ మీద 2, రన్ టెస్ట్ మీద 2 క్వశ్చన్లు, ఓకే. నాన్ పారామెట్రిక్ మీద బేసిక్ క్వశ్చన్, పారామెట్రిక్ వర్సెస్ నాన్ పారామెట్రిక్ అండ్ నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్ట్ యొక్క ఎజంప్షన్స్, అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ చెప్పానండి. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్స్ వరకు మనకి సరిపోతాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకేముంటాయి సార్ అంటే ఇక్కడ మనకి విల్కాక్సన్ సైనోడ్ ర్యాంక్ టెస్ట్ ఒకటే ఉంటుంది, ప్లస్ వాటితో పాటు మ్యాన్విట్ని యూ టెస్ట్ అని, మ్యాన్విట్ని యూ టెస్ట్, ఆఫ్టర్ దట్ మీడియం టెస్ట్ అని ఉంది. సో ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చదువుకోండి. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. ఓకే, ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను, కొంచెం క్లియర్ గా వినండి. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కానీ మీరు నాకు కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్.